Okay, so we have about 8 viewers. So I guess we can start. Assalamu alaikum everyone. Scrum থেকে আবার আসলাম আমি আজকে as I promised yesterday I'm going to show you how to make fudge brownies. I call this my ultimate fudge brownies recipe. Ultimate because এখানে cocoa powder use করা হয়েছে plus chocolate use করা হয়েছে I mean chocolate chunks যার জন্য it's so chocolatey so I call it the most ultimate fudge brownies. Okay, so before we start, let me show you around to the kind of ingredients we need and also the tools we need. So first of all, the ingredients. আমার কাছে এখানে আছে 200 grams of butter, unsalted hole better. So we take about 200 grams of unsalted butter. Okay. 200 grams of unsalted butter. With this unsalted butter, I'm going to use chocolate chips. About 1 cup of chocolate chips. It's a Bakeaway brand, which you may or may not get in Bangladesh. So, এখান থেকে আমি 1 cup use করব. So, I'm going to open this pack. And add 1 cup of chocolate chunks with the butter. Now these chocolate chunks are almost as good as dark chocolates. এটা বাটারের সাথে দিয়ে দিলাম. Okay. তারপর আমার কাছে আছে 3 eggs. Then okay, so the tool that I've used is এই accurate cups গুলা এটাতে 1 cup hold করে এটাতে half cup আর এটাতে quarter cup. When I do my baking I try to use these accurate cups because তখন proportionটা একদম perfect থাকে. So 1 cup মানে হচ্ছে about 250 ml of liquid, half cup মানে হচ্ছে 125 ml of liquid and quarter cup মানে হচ্ছে 65 ml of liquid. So those who are here, if you write a hi, I can know that you are here. Okay. Try to comment, give a wave or just a hi. All right. So আমাদের এখানে আছে 1 cup and a quarter cup of flour. এখানে আমি ইউজ করেছি 1 cup আর quarter cup of flour. Okay. So with this flour, I'm going to add 1 cup of cocoa powder. So I have this cocoa powder from Redman. Cocoa powder from Redman. So with this flour, I'm going to add 1 cup of cocoa powder. Then I'm going to have these two sifted for better mixing. Okay. Now I'm going to sift the butter and the cocoa powder mixture. Thank you, Sanjana Tazreen. Yes, for now, just make sure that you have all the tools ready. আমি অলওয়েজ বিলিভ করি যে কোনো কুকিং প্রসেসে ইউজিং দ্য রাইট টুল ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. Okay, so I'm going to sift this mixture. Cocoa powder একটু chunky থাকে, so I'm going to break the chunks so that it mixes thoroughly with the flour.
Please notice one thing, আমি কিন্তু এখানে কোনো বেকিং পাউডার দেইনি, although we are going to bake this. ব্রাউনিজ বেক করে বানানো হয়, কিন্তু এখানে বেকিং পাউডার ইউজ হবে না, because unlike cake, brownies are not airy. কেক যেমন একটু airy হয়, brownies কিন্তু airy হয় না. So I'm just going to lightly mix this cocoa powder with the flour. And remember, you can use any good brand of cocoa powder. I am lucky to have Redman's cocoa powder. If you want, you can use the one that is found locally, like Cadbury or Hershey's, but never Heiko. Heiko use করলে you will never get a good quality brownie. So how Heiko use করবেন না? Okay. So the tools that we need is, first of all, you need an electric oven, you need a microwave. Okay, you need an electric oven, you need a microwave, because you need to melt the chocolate with the butter. You need an egg beater. Tarpore, you need a baking tin properly lined with baking paper. এখানে একটা বেকিং টিন আমি নিয়েছি। এখানে দেখুন, প্লিজ নোটিস যে কীভাবে বেকিং পেপারগুলো রাখা হয়েছে। দুইটা বেকিং পেপার রাখানো হয়েছে, ওয়ান হরাইজন্টালি অ্যান্ড ওয়ান ভার্টিক্যালি, একটার উপর একটা রাখা হয়েছে। সো বেকিং টিন গেল and an egg beater. Okay, so the first thing first, I'm going to melt the chocolate with the butter. That is microwave high 30 seconds এটা মেল্ট করা হবে। Eggs গুলো ক্র্যাক করে বলে নেওয়া হবে, বড় বলে। This is where the mixture is going to take place. Okay, so I have melted the chocolate with the butter, as you can see. এটা এখন মিক্স করা হবে, and we'll allow it some time to cool down. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে whenever you are baking a cake, ingredients সব কিন্তু room temperature থাকতে হবে। সো আমি যে কোকো পাউডারটা eggs নেওয়া হয়েছে room temperature, butter নেওয়া হয়েছে room temperature, even the chocolate compound is also in room temperature. আচ্ছা, can you see that it has been mixed thoroughly? আচ্ছা, আরেকটা important ingredients হচ্ছে আমার vanilla extract, which I haven't got yet. একটু wait করতে হবে। So today I have this vanilla extract from Redman. If you want, you can also use Foster Clark. According to my opinion, Foster Clark is the best one, best vanilla essence. Okay, so now I'm going to beat in the egg.
এগ বিট করা হয়ে গেছে। এখন এগের সাথে আমি সুগার অ্যাড করব, বাট আই এম নট গোইং টু অ্যাড টু মাচ সুগার, 1 কাপও অ্যাড করব না। সো আই এম গোইং টু টেক দিস হাফ কাপ অফ সুগার and also a quarter cup. So altogether 3/4 cups of sugar. বেশি ইউজ করছি না বিকজ কুকিং চকলেটটা অলরেডি সুইট, ইটস অলরেডি সুইটেন্ড, সো আমি বেশি সুগার ইউজ করবো না বিকজ আই ফিল যে ইফ ইউ ইউজ টু মাচ সুগার somehow the flavor of chocolate is killed. So বেশি সুগার ইউজ করা হবে না। Okay, we are going to whisk it at high. এগটা একটু ফোমি হয়ে যাবে, সেটা এগ অ্যান্ড সুগার মিক্সচার। Remember, the sugar must mix thoroughly with the egg. পুরোপুরি মেল্ট হয়ে যেতে হবে সুগারটা, আদারওয়াইজ ব্রাউনির ভিতরের জিনিসটা কাঁচা হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু ফোমি হয়ে গেছে মিক্সচারটা। ফোমি হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে the sugar has started melting. তিনটা বড় হোল এগসে 3/4 কাপ সুগার দেওয়া হয়েছে। Okay, almost done. Now with this, I'm going to add about a teaspoon of vanilla extract. Vanilla extract পরে না, vanilla extract সবসময় এগের সাথে মিক্স করতে হয় যাতে করে এগের যে স্মেলটা থাকে ওটা ক্যান্সেল আউট হতে পারে। আচ্ছা, সো আমি এখন ফিল করতে পারছি যে চকলেটের যে সলিউশনটা বানাচ্ছি আমি, চকলেট অ্যান্ড বাটার, ওটা এখনও পর্যন্ত রুম টেম্পারেচারে আসে নাই। এখন আমি যদি গরম অবস্থায় এগের সাথে মিক্স করে দিই, এগসটা ফেটে যেতে পারে, সো উই শুডন্ট ডু ইট। এটাকে একটু কুল ডাউন করছি, একটু রুম টেম্পারেচারে আনছি। Those who are interested in this recipe, you can share this video in your profile so that you can see it later on, or you can also save it. We have to wait for the chocolate to cool down to room temperature, or just not hot enough. So I can see most of my acquaintances are here. I should be thanking everyone for watching this video. I know it's a very simple recipe, কিন্তু কতগুলো জিনিস আছে যে টেস্টেড অ্যান্ড ট্রাইড টিল দে আর পারফেক্ট, সো ভাবে করেই করা হয়েছে। Okay.
Okay, now I'm going to mix this with the egg. We don't need the electric beater anymore. এখন সবগুলো হাতেই করা হবে. Just mix it in. There goes our first batch of chocolate. তারপর add করা হবে cocoa powder with flour. Okay. So যথেষ্ট মিক্সিং করা হয়েছে. এখন আমরা cocoa powder batches-এ add করতে থাকবো. Cocoa powder with flour. As I said earlier, brownie-তে baking powder use হয় না because brownies don't need to rise like cake. Just mix till all the dry ingredients disappear. You can see how chocolatey it has become. Okay, আরো কিছু cocoa powder and flour আছে, ওটা mix করে দিচ্ছি. ব্রাউনির যে ব্যাটারটা ওটা অনেক thick হয়. Just make sure there is no separate solid particle. Everything has to mix in. একটু কষ্ট হবে, but you have to mix it thoroughly. You can scrape the sides. Yeah, it's very tough. So there goes the double chocolatey stage. এখন আমি এখানে অ্যাড করব আরো quarter cup of chocolate chips to make it very chocolatey. So there goes the third batch of chocolate. Yeah, it's very chocolatey. Okay. Now I'm going to transfer this batter to the, oh, এখানে আরেকটু আছে, so I can mix. যখন বেক করা হবে চকলেট চিপসগুলো মেল্ট হয়ে যাবে, সো ব্রাউনির ভিতরের পার্টটা একটু লিকুইড থাকবে বিকজ অফ দ্য মোল্টেন চকলেট চিপস.
ওকে, এখন বেকিং ট্রে যেটা আছে সেটার মধ্যে ব্যাটারটাকে নেওয়া হবে। You can see how I have lined the baking tin. First, একটা পেপার ভার্টিক্যালি দেওয়া হয়েছে, তার উপরে দেওয়া হয়েছে আরেকটা পেপার হরাইজন্টালি, বিকজ পরে ব্রাউনির যে কেকটা ফর্ম করবে ওটা লিফট করতে ইজি হবে। ওকে, আমি এখন ব্যাটারটাকে পোর করছি। It's very gooey, very sticky, so I need some patience there. I'm going to use this scraper to do it more conveniently. So use the scraper to spread the brownie batter evenly. ওকে, যারা এখানে অলরেডি বেকিং করে থাকেন ওদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমি কেন আগে থেকে প্রিহিট করছি না ওভেনটা। ফর মি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। প্রিহিট করলে কখনো কাজ হয় না, বিকজ প্রিহিট করলে দেখা যায় যে উপরের পার্টটা খুব তাড়াতাড়ি বেক হয়ে যাচ্ছে, ওয়াইল ভিতরের পার্টটা একটু র থাকছে। সো আমি যেটা করি, আই হিট মাই ওভেন অ্যান্ড দ্য কেক সাইমালটেনিয়াসলি। যখনই ওভেনে ঢুকানো হয় কেকটা, ঠিক ওই মোমেন্টেই ওভেনটা অন করা হয়। See, the scraper has made it very easy for me to spread. So as I was saying, if you have the right tool, it will make your work a lot easier and a lot more perfect. So you can see that I've already spread it very evenly. Okay, এখন আমি এটাকে ওভেনের ভিতরে ঢুকাবো। Temperature should be 180, double-sided heating, and let's turn on. While it's getting baked, we'll take a break. আবার আমরা join করব after 10 to 15 minutes. Yeah, we're going to bake it for 10 to 15 minutes and restart this live show. আপনারা ওয়াচ করতেও পারেন এটা। আপু, নট টু লং। বেশিক্ষণ ব্রাউনি কখনো বেক করতে হয় না। বেকিং শুড বি ডান লাইক 10 to 15 minutes, ঠিক আছে, 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর ব্রাউনির পার্টটা হচ্ছে যেমন কেকে আমরা ওয়েট করি যে ইট হ্যাজ টু বিকাম কমপ্লিটলি বেকড থ্রু,
ব্রাউনিতে কিন্তু সেটা না, একটু কিন্তু ভিতরে আপনার ময়েস্ট থাকতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ব্রাউনিজ আর চিউই while cakes are not. Okay, you can watch till it's getting baked. আমি পেপারটাকে একটু খুলে দিই। Is the vision. Hello Romana Apu, thanks for watching. So আমরা 10 minutes একবার চেক করব, আবার 15 minutes গিয়ে চেক করব. And do you know how to check brownies? I'm going to show that when the time comes. আপু মিস করেননি, পরে আপনি, হ্যাঁ রোমান আপু আপনি মিস করেন নাই, একই জিনিস আপনি আবার দেখতে পারবেন বিকজ এটা পেজে সেভ করা হবে, সো ইউ ক্যান ওয়াচ ইট এনি টাইম ইউ ওয়ান্ট.
আমি টিনটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই so that you can watch the baking process more clearly. So a quick recap of everything that we have used. First of all, আমাদের লাগবে 1¼ cups of chocolate chips, dark chocolate হলে ভালো. Then we need 200 grams of butter. তারপর লাগবে 1¼ cups of flour, 1 cup of cocoa powder, 1¼ cups of sugar, 3 eggs, vanilla extract about 1 teaspoon,
can take a look at it now. Okay, 10 minutes have already passed. So আমি একটু চেক করে দেখব এটা হয়েছে নাকি। চেক করার জন্য we need a toothpick. একদম সেন্টারে টুথপিকে ঢোকাবো and we see some crumbs coming out. Okay. So crumbs আসছে মানে brownie-টা it's ready to go. It's baked completely. We're going to turn off the stove now. Brownie-টা বের করা হবে and we are going to allow it some time to cool down. So brownies completely কখনো বেক করবেন না, completely করলে it's going to be dry, it's not going to be chewy. একটু যখন টুথপিক ঢোকানোর পরে you'll see some crumbs coming out. দেখা যাচ্ছে কিছু crumbs stick করা আছে টুথপিকের সাথে. So this is the perfect baking for brownies. So we took about 10 minutes to do this. এখন ব্রাউনিটাকে টিন থেকে তোলা হবে আর একটা কুলিং র্যাকে রাখা হবে। You have to allow this to be cooled down completely. তারপর আমরা কাটবো। These brownies are also up for sale. যারা interested, those who are living around Niketan or Gulshan 1 can come and pick it. It's like একটা square 120 টাকা করে. You have to buy minimum of 2 squares. So if you're interested to buy, you can inbox. You can send me messages, send Scrumpy's messages, and get the card. We are not going to cut it before letting it cool completely.
এখন অনেক গরম আছে, so we are not going to cut it yet. একদম room temperature আসলে we are going to cut squares. আমার কাছে সবসময় ব্রাউনির কর্নার পিসেসগুলো সবচেয়ে বেশি মজা লাগে, as they are a bit hard. আপনাদের ফেভারিট কোন পিস? সেন্টার, কর্নার্স অর সাইড? This is marvelously chocolatey. You know, as I've used cocoa powder and chocolate chips both in this recipe, also solid chocolate chips. মারিয়া অনেক দেরি করে ফেললা। We are already done with baking. এখন শুধু তোমাকে কাটা শেখাবো, কিভাবে ব্রাউনিস কাটতে হয়। So let me check the temperature a bit. We need about 10 to 15 minutes for the brownies to get back to room temperature. So একটু পেশেন্স নিয়ে ওয়েট করতে হবে। এর আগে কাটলে দেখা যাবে যে একটু বেশি সফট হয়ে যাচ্ছে। So we have to allow it to cool down completely.
ব্রাউনিস কিছুটা নর্মালি আসছে। কুলিং র্যাকটা সরিয়ে দেব। সো এই রেসিপি থেকে 9টা ব্রাউনিজ হয়েছে, as you can see. Okay, so we're going to cut and separate the brownies now. ভিতরের পার্টটা অনেক দূর সফট হবে ব্রাউনির। So you can see the texture. See, it's very moist and very chewy. যেহেতু কোকো পাউডারটা একটু ডিফারেন্ট, সো একটু ডার্ক হয়েছে। রেডম্যানের কোকো পাউডার বরাবরই একটু ডার্ক হয়। It's almost as close to dark chocolate. So we got here 9 lovely squares of brownies. Please try the recipe at home and do let us know the review. And once again, everyone, thanks for watching. Please take care, stay safe, and stay at home. Allah Hafiz all.